Hello, good morning students. Welcome to Unique Coaching class. Students, we have started the last and the fifth source of income, that is income from other sources. And in previous video I told you there are some income which always taxable under this head as per section 56 subsection 2. There are total, these are 11 income. Okay, and one more thing I told you that this is not the enough, there are still many income which come under this head, but it is the always taxable and comes many time under this head. ઇટ્સ લાઈક ધી કોમન ઇન્કમ જે વારંવાર આવતી હોય તેવી ઇન્કમ છે, પણ આ સિવાય પણ ઘણી ઇન્કમો આવે છે જે આ હેડમાં એનો એડ ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે છે. And I also told you that we should understand this all income one by one, and we have completed the dividend income in previous video. Now we are going to understand the more income in this video. So let's start from this second income. Winning from lottery, crossword puzzle, races including horse race, card games, other games like gambling, betting, etc. So let's understand its rules regarding taxation. First of all, remember this income, lottery, puzzles, races, card games, gambling, etc. These are the casual income. This called the casual income. Casual means અનએક્સપેક્ટેડ ઇન્કમ. ઓકે, કોઈ વિચારેલું નહીં હોય, અનએક્સપેક્ટેડ અસામાન્ય ઇન્કમ છે. સો ધીસ ઇન્કમ ઓલ્સો કોલ્ડ ધી કેઝ્યુઅલ ઇન્કમ. હિયર કેઝ્યુઅલ મીન્સ ઓકે અનએક્સપેક્ટેડ, ઓકે અચાનક જ કોઈક મરી જાય એવી ઇન્કમ એને સમજવામાં આવે છે. સો લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ. સપોઝ એ purchase a ticket, a lottery ticket. ઓકે, એ લોટરીની ટિકિટ પરચેસ કરે છે. સપોઝ ધ પ્રાઇસ ઓફ ટિકિટ 1000 rupees and he earn lottery. Okay, લોટરીની ટિકિટ લીધી and he earned the lottery and he gets the prize, suppose 50,000. Okay, એક લોટરી પરચેસ કરી છે, the price is 1000 and he earned price that is 50,000. 50,000 એને prize જીતી જાય છે. Now this 50,000 is taxable under this head, income from other sources. But the important things, if anyone asked A what you have earned from this lottery, so what A said, એ શું કહેશે કે મને કેટલા રૂપિયા મળ્યા? તો એ કહેશે કે I got the prize 50,000 but I already purchased ticket 1000 rupees ની મારી ટિકિટ આવી હતી. So indirectly how much I earn, that is 49,000. If you talking about his income, so how much income he earned, so you can say that yes, he earned 49,000. So if he has to pay tax on which income? On 49,000. ટેક્સ 49 પર જ પે કરવાનો આવશે ને, કોમન છે. 50,000 અર્ન કર્યા છે, પ્રાઇઝ મળ્યું છે, સામે 1000 ની ટિકિટ પણ તો પરચેસ કરી જ છે ને. સો ઇનડાયરેક્ટલી એને 50,000 ની ઇન્કમ થઈ છે, 49,000 ની ઇન્કમ થઈ છે. સો હી શુડ પે ટેક્સ ઓન ધીસ અમાઉન્ટ. બટ એઝ પર ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ, ઓકે, એઝ પર ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ regarding this type of income, they consider only gross income. કઈ ઇન્કમ કન્સિડર કરવામાં આવશે? ઓનલી ગ્રોસ ઇન્કમ. ઇન અવર કેસ the tax has been calculated on 50,000, not 49,000. So this is the important points. Remember this. As per Income Tax Act, they consider only which income? Gross income, not the income after expenses. Okay, expenses જે થયો છે એ expense પછી નહીં, પણ જે actually prize money જે earn થઈ છે, whatever in a race course, in a gambling, in betting, દરેકમાં સેમ જ છે કે એમાં જે પણ amount actually receive થઈ છે, okay, they consider that amount for taxability. And that expense
to earn this income, whatever expense done by SAC to earn this income, this expense cannot be deducted. ઓકે, એ કોઈ પણ પ્રકારનો એક્સપેન્સ એને બાદ નહીં મળશે. So this is the important thing, remember. Okay, suppose in a first question, sorry, in a first income, this dividend. Okay, suppose a person has invested, suppose this A invested 2 lakh rupees, 2 lakh rupees in a share. Okay, share માં 2 lakh rupees invest કર્યા છે, and he already take a loan for that. જો કે એના માટે લોન પણ લીધી છે. he take a 1 lakh loan to purchase this share. Okay, 1 લાખની લોન પણ લીધી છે. now if he get dividend at the rate of 10%, so he will get 20,000 dividend, and he take loan 1 lakh for this purpose, and the loan interest, okay, loan interest he has paid within a year, that was 12,000. So here in case of this dividend, this 12,000 will be deducted. Okay, 12,000 એને exempted મળશે, deduction મળશે, but here he cannot get this 1,000 as a deduction. Okay, 1,000 deduction નહીં થશે. Suppose here he take a loan, suppose આપણે એક example લઈએ, he take a 10 ticket of 1,000 rupees. એ કેટલી ટિકિટ લીધી? 10 ટિકિટ લીધી, એટલે કે 10,000ની ટિકિટ આવી. and he also take 10,000 from any private, means take a loan, suppose. Okay, જો આ 10,000ની લોન લીધી છે આ ટિકિટ પરચેસ કરવા માટે, even in that case the interest of loan cannot be deducted, right? In short, I just want to say that these are not the regular income of business or salary, whatever. Okay, a regular income નથી, it is unexpected income. So on this unexpected income, as per Income Tax Act, the any expense done by SSC for earning that income, it cannot be deducted. Okay, બાદ મળશે નહીં. બાકી બધામાં બાદ મળે છે, બસ અહીંયા બાદ નહીં મળી શકે. Okay, જેમ કે આ ડિવિડન્ડમાં બાદ મળે છે. and also we have learned about the household income. Okay, house property income. House property income માં if we have a purchase house, okay, and we give house as a let out, house ને rent પર આપી દીધું છે, ભાડેથી આપી દીધું છે, and for purchase that house we have take a loan, so that loan interest also can be deducted. Okay, બીજો પોઈન્ટ કે એમાં આપણે જે રેન્ટ પર આપ્યું છે, તો રેન્ટ કલેક્શન માટે જે ચાર્જીસ કરે છે એ પણ એમાં એક્ઝેમ્પશન તરીકે બાદ મળશે, but not in case of this unexpected income. So here in a simple language, you have to pay tax on your total gross income 50,000. any expense cannot be deducted. Okay, he cannot get deduction of any expenses regarding this income. Okay, તો આ ઇન્કમ માટે કોઈ પણ એક્સપેન્સ કર્યો હશે, એક પણ એક્સપેન્સ એને ડિડક્ટ મળશે નહીં, બાદ મળશે નહીં. ક્લિયર? ઓકે, બાકી બધી ઇન્કમમાં બાદ મળે છે, બસ આમાં નહીં મળશે. One more point about the rate of tax. There is also rules about the tax rate. We know that tax slab, okay, like 0 to 250, the tax rate is nil, means a person has to pay none tax on this 0 to 50, 2,50,000 income. 250 to 5 lakh, he has to pay 5% tax. 5 to 10, there is a 20%, and in another slab there is a 10%. Whatever tax region he select, એના પર ડિપેન્ડ કરશે કયું tax slab એ સિલેક્ટ કરે છે તે 20% બનાવે છે અને 10% નો પણ ઓપ્શન છે. But here on this type of income, on this 50,000, it is a rules that it is taxable at the flat rate of 30%. flat rate એટલે directly 30% એના પર tax charge થઈ જશે. This tax slab will not be applied here in case of this unexpected income. Okay, તો આમાં તમને 50,000 મળે એના પર directly 30% tax charge થઈ જશે. Okay, આ કોઈ tax slab એમાં apply કરવામાં આવશે નહીં, directly 30%. Suppose a person participate in KBC and he earned 10 lakh rupees, he has to pay flat
30% tax. ઓકે, જો એ ત્યાં કેબીસીમાં પાર્ટિસિપેટ કરવા માટે કોઈ પણ એક્સપેન્સીસ કર્યો હશે, રાઈટ, ધેટ એક્સપેન્સ કેન નોટ બી ડિડક્ટેડ, ડાયરેક્ટલી આ 10 લાખના 30% એને આપી દેવું પડશે. તો અહીંયા કોઈ એક્સપેન્સ લેસ નથી મળતા, સાથે સાથે ટેક્સ સ્લેબમાં પણ શું છે, ડાયરેક્ટલી 30% ટેક્સ ચાર્જ થશે. કોઈ ડિડક્શન મળશે નહીં, કોઈ ટેક્સ સ્લેબનો પણ એને બેનિફિટ નહીં મળશે, ડાયરેક્ટલી 30% વિલ બી ચાર્જ. ઓકે, ક્લિયર? So you have to remember all these rules regarding this unexpected income, lottery, puzzles, race. Okay. One more important point. Sometimes in this type of income, SSC gets the income after tax. SSC ને income ક્યારે મળે? tax less કર્યા પછી, એટલે કે TDS less કર્યા પછી income મળતી હોય છે. તો in that case, how to calculate? Suppose a person participate in any puzzle game in a puzzle game में participate करे छे, and suppose he earn 50,000, sorry, not 50, 40,000. puzzle game में participate કર્યું and he earned 40,000, right? Now we know that it's a unexpected income, casual income, and on this income 30% tax pay કરવાનો હોય છે. But the person who organized these games, that person already deducted tax, that is 30%. 40 and 30%, that is 12,000. So a person who participate in this game, suppose our person is A. So he will get the net amount, how much? 28. એટલે 40 ઇનામ મળ્યું છે, but directly TDS cut થઈ ગયો 30%, he gets 28,000. Okay, the net amount. Now when we prepare statement, that is income from other sources. Okay, એનું જ્યારે statement prepare કરીશું, so here we have to show this income, puzzle games income. So there is a rules that here we have to show gross income, not after the tax, not the net income. અહીંયા કઈ income આપણે show કરીશું? That is always gross income, that is 40,000, not after the tax net income. So also remember this point કે આપણે અહીંયા કઈ income show કરવાની છે? જે gross income છે તે, not the net 28 નહીં, પણ જે gross income છે તે show કરીશું. Actually a received 28,000 અને 28,000 received થયા છે, that was the right. 28,000 received થયા, that was the right. But to calculate its gross income, here we should consider his gross income. Okay, તો એની જે gross income છે એ જ consider કરીશું. And don't think about the 12,000 tax TDS એને લાસ્ટમાં લેસ બાદ મળી જશે. ઓકે, એને ડિડક્શન મળી જશે, બટ ઇન અવર ચેપ્ટર વી ડોન્ટ હેવ ટુ થિંક અબાઉટ ધેટ. ઓકે, આપણે આખી ટેક્સેબિલિટી ડિસાઇડ નથી કરવાની, આપણે ખાલી ઇન્કમ ડિસાઇડ કરવાની છે. જ્યારે ટેક્સેબિલિટી ડિસાઇડ કરવાની આવશે ત્યારે 12,000 TDS એને લેસ મળી જશે. સો હિયર વી હેવ ટુ remember that we should consider which income, that is gross income. આપણે gross income consider કરીશું 40,000. ઓકે, 12,000 જે TDS છે એ લાસ્ટમાં એને ડિડક્શનમાં મળી જશે, એના પર ટેક્સ ભરવાનો નથી. બીકોઝ પ્રેક્ટિકલી વિચારીએ તો એ પાસે 40,000 ઇન્કમ થઈ છે, બટ TDS કટ થઈને એને 28 મળ્યા છે. સો રાઇટ નાઉ ઇટ ઇઝ અ ટેક્સ ફ્રી ઇન્કમ ફોર એ, કારણ કે એની પર ટેક્સ પે કરવાનો નથી, ટેક્સ ઓલરેડી પે થઈ ગયો છે. બટ ટુ કેલ્ક્યુલેટ his income from other sources, we have to show here 40,000 gross income, TDS અને લાસ્ટમાં ડિડક્શન મળી જશે. Now in a question, sometimes they did not give this gross income directly, they give net income. In question, the question માં જે income આપશે, it will be like this: puzzle games in a bracket say so that net 28,000, and in bracket also give TDS 30%. Okay, so this type of information given in question. Okay, so here puzzle games net income is given and we have to show here gross income, so it means we have to find out gross income. Okay, તો આપણે gross income find out કરવી પડશે. So how to find out that? Very simple. We know that this income comes after deducting tax. Okay, આ જે 28 છે એમાં already TDS deduct થઈ ગયો છે, 30% less થઈ ગયા છે, already 30% has been less. So this is the amount of how much? 70%, right?
30% તો ઓલરેડી લેસ થઈ જ ગયા છે ને, તો આ જે અમાઉન્ટ છે કેટલા પર્સન્ટેજ વાળી છે? 70%. So simply put this step 70 માં 28, what will be in case of 100? That's it. So 28,000 into 100 divided by 70, you will get 14,000, that is gross income. Okay, and as per income tax, this process called the grossing up. ઓકે, ઇન્કમ ટેક્સ મને શું કહેવાય છે? આ પ્રોસેસને ગ્રોસિંગ અપ કરવું એમ. ગ્રોસ ઇન્કમ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ છીએ એને શું કહેવાય છે? ગ્રોસિંગ અપ. એન્ડ ઓલ્સો દેર ઇઝ અ ફોર્મ્યુલા. ઇફ યુ ચેક ધ બુક્સ યુ વિલ ગેટ ધી ફોર્મ્યુલા ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધી ગ્રોસ ઇન્કમ. એક ફોર્મ્યુલા પણ આપેલું છે, and you can also apply that formula, or you can find out this way. Both are allowed. Formula is net income divided by 1 minus TDS rate. Okay, this is the formula. By this formula also you will get the gross income. Here we get net income 28,000. 1 minus TDS rate. TDS 30% means 0.30. So 28,000 divided by 0.70, you will get 40,000. So even by this formula you will get the answer, or by this step you will get the gross income. Clear? Okay, let's take one more example. Suppose in a card games, a person get the net income 49,000, and TDS that is 30%. And one more point, remember it will be always 30%. Suppose in question this point is not given and they say that card games net income 49,000, so remember TDS is always 30% on this unexpected income. Okay, જો TDS નહીં આપેલો તો યાદ રાખજો TDS કેટલો છે? 30%. ઓલમોસ્ટ કેસીસમાં આપી રહેશે, but if TDS is not given, remember it is 30. So now how to find out? I think formula ni compare ma, I think this step is very simple compared to this formula. Okay, so directly you can find out this 49,000, it is after tax, after TDS. Okay, and TDS rate is 30%, so it is the after 30% amount, so it is the amount of 70%. So 70 more 49 છે, so what will be in case of 100? So you will get 70,000 gross income. Okay, clear? So remember all these rules regarding this crossword puzzle, lottery, card games, betting, etc. What is the rule? First, any expense. Okay, any expense done by SSC regarding this income, it will not be deducted. કોઈ પણ expense કર્યો હોય એ બાદ નહીં મળશે. Okay, first point. Second point, that directly 30% flat tax charge on this income. It's 50,000 છે, એના પર ડાયરેક્ટલી 30% ચાર્જ થશે. જે ટેક્સ રેટ છે એમાં ટેક્સ સ્લેબ છે એમાં કન્સિડર કરવામાં આવતો નથી. And third, if in a question they give a net amount, you have to grossing up. Okay, જો net amount આપેલું તમારે grossing up કરવું પડશે, because we have to show in our statement which income. We have to show gross income, not the net income. જો net આપેલી હોય તો આપણે gross income find out કરવી પડશે. Clear? Okay, so remember all the points regarding this. Now the next point, that is next income, employees contribution toward staff welfare scheme. So let's see its rules. Employees contribution towards staff welfare scheme. Suppose here A is employer, means the owner of any firm, okay, or company, whatever. Okay, કોઈ પણ એક કંપની કે ફર્મનો એમ્પ્લોયર છે, ઓનર છે. And suppose in his firm, okay, in his firm there are 10 employees. Okay, એની ફર્મમાં કેટલા એમ્પ્લોઈઝ છે? 10 employees. Now we all know that in almost every company or firm, for the benefit of employee future,
they create a provident fund, the owner employee create provident fund, superannuation fund, staff welfare scheme, etc. Suppose the provident fund employer decided to start provident fund facility for his employee. Okay, and for that they decided that the employee has to give contribution, suppose ₹100 per month. એમ્પ્લોય કેટલું contribution આપવાનું છે per month ₹100. Okay, so per month ₹100 contribution given to provident fund. We know that આપણે સાંભળ્યું છે કે પીએફ ના પૈસા કપાય છે, right? Every month 100 200 pf amount has been deduction from my salary. આવું આપણે લોકો બોલે છે, સાંભળ્યું છે, આપણે જોયું છે, right? So per month ₹100 contribution given to PF. So per month 100, so yearly કેટલું થશે? 12 is equal to 1200. And how many employees are there? Total 10 employees. So yearly total 12,000 amount was being contributed into PF by the employee. Okay, એના જે workers છે, I have write here owners and workers because many students confuse about the employer and employee. Employer means the owner and employee means the workers. Okay, તો વર્કર્સ માટે આ સ્કીમ ચાલુ કરી પ્રોવિડન્ટ ફંડની. ઓકે, ને from the each worker per month ₹100 cut from their salary. So indirectly their contribution, yearly contribution was 12,000. Now this 12,000 was received by the employer owner. આ 12,000 કોને મળશે? employer ને મળશે, owner ને મળશે. So you can see that employer gets 12,000 every year as a contribution to PF by employee. Okay, every year એને કેટલા મળશે? 12,000 receive થશે. Okay, every year 12,000 received from employee. Okay, as contribution to PF. PF ના contribution તરીકે ને receive થશે. So this is the income for A, the employer એટલે કે ઓનર. તો અહીંયા એ જે ઓનર છે, એમ્પ્લોયર છે, એના માટે આ શું કહેવાશે? આ ઇન્કમ કહેવાશે because he received 12,000 when he prepared his statement from the income from other sources. Income from other sources, he has to show his income. Okay, employee contribution to PF 12,000. It is taxable. Now many students think that sir it's a wrong because it is not the income of employer. Okay, employer owner income થોડી છે આ, because these 12,000 ને શું કરશે? This 12,000 was invested in any security, any government bond, etc., which is safe. Means he invested this amount in investment. ઓકે, કોઈને કોઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં ઇન્વેસ્ટ કરશે ને, એ અમાઉન્ટ રિસીવ થઈ છે એની પોતાની થોડી છે. આ ઇન્કમ એક તો એક હાથમાં આવીને બીજા હાથે ચાલી જશે. ઓકે, he will receive, then he has to invest, and whenever these employees retire, this amount was given to them. જ્યારે રિટાયર થશે amount એને પાછી આપી દેવાની છે. So actually it is not the income of the employer, but he received this amount. Okay, amount તો receive કરે છે એટલે આપણે અહીંયા show કરવી પડે as an income. We have to show because he received the amount. In future he has to pay. So rules is that when he received this amount, જ્યારે amount receive કરશે, so it's a income for this employer. So we have to show here, but we know that આ amount એ પોતાની પાસે રાખશે નહીં. He will invested in investment of PF or any other securities which is safe
ઓકે, જ્યારે ઇન્વેસ્ટ કરશે, બરાબર છે, એનું શું કરશે, ઇન્વેસ્ટ કરશે, એટ ધેટ ટાઈમ હી વિલ ગેટ ડિડક્શન ધેટ 12,000. જ્યારે ઇન્વેસ્ટ કરશે તો એને 12,000 શું થશે, એને લેસ મળી જશે. સો ઇનડાયરેક્ટલી ઇટ વિલ બી nil. Clear? So in short you have to just remember, whenever his employee, his workers contribution towards staff welfare scheme or to provident fund or any superannuation fund or any fund which is created by the employee state insurance act છે એ પ્રમાણે પણ જો કોઈ ફંડ એ ક્રિએટ કર્યું હોય, એમાં જો એમ્પ્લોય જે પણ કન્ટ્રીબ્યુશન આપે છે એના માટે ઇન્કમ છે, બટ એ પાછું એ ફંડમાં એને ઇન્વેસ્ટ કરશે, તો જ્યારે અમાઉન્ટ રિસીવ કરશે ઇટ્સ અ ટેક્સેબલ ઇન્કમ, બટ વેન હી invested in that particular fund, its particular investment, then he will get deduction. So indirectly he hasn't paid to tax on that because 12,000 plus થશે અને deduction પાછું એને મળી જશે. Clear? Okay, so indirectly it will be nil effect, એનું કોઈ effect આવશે નહીં. But as per income tax act he received income, so we have to show here એને income તો receive થાય છે, amount તો receive થાય છે, એટલે આપણે શું કરવી પડશે, જ્યારે invest કરી દેશે ત્યારે આપણે એને શું કરીશું, less કરી દઈશું. Okay, so remember this staff welfare scheme, in short you have to remember, if any fund, any scheme which is beneficial for the employee અને એમાંથી જો કન્ટ્રીબ્યુશન મળે તો એના માટે આ રૂલ્સ અપ્લાય થશે. ઓકે, તો આ રૂલ્સ ક્યારે અપ્લાય થાય, એવું કોઈ પણ ફંડ હોય, કોઈ પણ સ્કીમ હોય જે સ્ટાફના વેલફેર માટે, એના બેનિફિશિયલ માટે હોય, એમાં જે પણ કન્ટ્રીબ્યુશન આપશે એમ્પ્લોય, એ એમ્પ્લોયર માટે ઇન્કમ કહેવાશે, એટલે ઇન્કમ તરીકે શો કરશે ને જ્યારે ડિપોઝિટ કરશે ત્યારે એને લેસ થઈ જશે, ફરી ડિડક્શન મળી જશે. ઓકે, clear? So here our this income is also completed. Now the next was interest on security, we will see this later on. Okay, now we are going to understand 5th and 6th. Okay, અને પછી જોઈશું interest and security, it is important one. 5th, that is income from letting out of hire of machinery, plant or furniture, and 6th, rental income of letting out of plant, machinery, furniture along with letting out building, and two letting are not separate. Okay, 5 and 6. So let's see that point, number 5 and 6. Here it is. So let's take an example, then you can easily understand this point. Very simple and easy concept. Suppose A has a one house, one building, house or any building, and he has some machinery or plant or furniture. These all are in his godown. Okay, in a godown માં છે. Now he give this house or building as a rent, as a let out. Okay, so he received rent on this. Also in his godown there is a machinery, plant, furniture, etc. godown માં machinery, plant, furniture વગેરે છે, so he also let out this plant, machinery, furniture, and he received rent on this. So it is the income of A, also it is the income of A. ઓકે, બંને એના માટે ઇન્કમ જ છે, ગોડાઉનમાં એની પાસે પ્લાન્ટ, ફર્નિચર, મશીનરી છે, અને એની પાસે એક બિલ્ડિંગ પણ છે, એક હાઉસ પણ છે, બધું રેન્ટ પર આપેલું છે. So here he received rent income. Okay, this income comes under which head? So this income comes under the head, which head? Because it is a house property income. Okay, house rent પર આપેલું છે, it comes under the house property income. કયા હેડિંગમાં આવશે? હાઉસ પ્રોપર્ટી ઇન્કમના હેડમાં આવશે. But this was machinery, plant, furniture, જો એ રેન્ટ પર આપેલું હોય, in that case whatever income he earned, it will come under the heads income from other sources. તે કયા હેડમાં જશે? That is income from other sources. Clear? So remember this point. He has a house કે બિલ્ડિંગ હશે તો એ હાઉસ પ્રોપર્ટીમાં જશે, બટ જેના ગોડાઉનમાં મશીનરી, પ્લાન્ટ, ફર્નિચર હશે તો એ કેમાં જશે? ઇન્કમ ફ્રોમ અધર સોર્સિસમાં.
Now, this is the first situation. Second situation is that he has a building or house, whatever, okay, and his house, I know house say, okay, building, whatever you say, in this house or building, machinery, there is a suppose machinery, or maybe there is a plant, or maybe there is a furniture, it was fixed, it cannot be removable, એટલે કે ફિક્સ કરેલું છે ને રિમૂવ કરી શકાય એમ નથી. It means if he give rent, sorry, he give house as a let out, as a rent, ઓકે, જો એ લેટ આઉટ રેન્ટ પર આપે, ભાડેથી આપે, તો સાથે સાથે આ મશીનરી પ્લાન્ટ ફર્નિચર પણ આપી દેવું પડે, કારણ કે એ ફિક્સ જ છે. So suppose he give this house as a let out and the rent was 50,000. રેન્ટ વોઝ ડિસાઇડ કેટલું થયું 50,000. ઓકે, આ હાઉસ છે જેમાં મશીનરી પ્લાન્ટ ફર્નિચર બધું કેવું છે, કમ્બાઇન જ છે, જોઈન્ટ જ છે, ઓકે, અને એને રેન્ટ પર આપી દીધું છે, લેટ આઉટ કર્યું છે, અને 50,000 રેન્ટ ડિસાઇડ થયું છે. એન્ડ they also decided this rent by this way that from this 50,000, 20,000 rent for this furniture or this plant or this machinery, જે હશે તે, કે 20,000 શેના છે, આ જે પ્લાન્ટ મશીનરી ફર્નિચર છે એના છે, and the remaining 30,000 for this house, for this building. 50,000 જે રેન્ટ ડિસાઇડ થયું છે તે આ પેટર્નથી ડિસાઇડ થયું છે કે 20,000 એ પ્લાન્ટ મશીનરીના છે, ફર્નિચરના છે, and 30,000 for house and building. So here A received 50,000 rent, અને 50,000 રેન્ટ કઈ રીતે મળ્યું છે, એમાં 20,000 એ ફર્નિચર પ્લાન્ટના છે, 30,000 હાઉસના છે. ઇન ધીસ ફર્સ્ટ સિચ્યુએશન બંને અલગ અલગ જગ્યા હતી, હાઉસ બિલ્ડિંગ એન્ડ ધીસ પ્લાન્ટ મશીનરી ફર્નિચરના ગોડાઉનમાં હતું, ઓકે, બંને સેપરેટ હતું. અહીંયા આગળ બંને એક હાઉસમાં જ છે ને એમાં ફિક્સ છે, ઇટ કેન નોટ બી રિમૂવ, ઓકે, એટલે કે જો કોઈને હાઉસ રેન્ટ પર આપવું હોય તો એની સાથે આ મશીનરી પ્લાન્ટ ફર્નિચર પર ઇનડાયરેક્ટલી રેન્ટ પર મળી જશે, સાથે સાથે એ બી મળી જશે. બટ જે રેન્ટ છે તે આ પેટર્નથી ડિસાઇડ થયું છે. 50,000 rent was decided this way, 20,000 for furniture plant machinery and 30,000 for house and for house or building. So this income comes under which head? This head, income from other sources, and house property income માં જશે આ 30,000, house property income. Clear? Okay, કારણ કે રૂલ્સ શું છે કે બિલ્ડિંગ જો કે હાઉસ રેન્ટ પર આપો તો એ હાઉસ પ્રોપર્ટી ઇન્કમમાં આવશે, બટ જો ફર્નિચર પ્લાન્ટ મશીનરી રેન્ટ પર આપીશું તો એ કેમાં આવશે, ઇન્કમ ફ્રોમ અધર સોર્સિસમાં આવશે. So here it can be separate because it was decided this way. જ્યારે રેન્ટ પર આપેલું ત્યાં ટર્મ્સ અને કન્ડિશનમાં it was decided 20,000 for furniture plant machine and 30,000 for house property, it was decided. Okay, now the third situation, this is the house and in this house there is a machinery or plant or furniture, it was fixed and the house was given as a let out and the rent was 50,000. Now there is no any terms or condition કે 50,000 કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કર્યું છે ને કોઈ ટર્મ્સ કન્ડિશન નથી, ડાયરેક્ટલી 15,000 for all of this, that's it. House and with this machinery plant or furniture whatever in this house, the overall rent is 50,000. So here we cannot separate okay, how much rent for furniture plant or machinery and how much rent for house or building, it cannot be separate. Overall 50,000 decide થઈ ગયું છે, દર મહિને 50,000 rent આપી દો, that's it. So now here this question, this 50,000 rent, how this 50,000 rent, this income, in which head we should cover, in which head we should include it. Okay, તો હવે કયા હેડ મને લેવું જોઈએ, that is the question. જો એને સેપરેટ કરી શકાતો હોય તો well and better, but here it cannot be separated, overall 50,000 rent decide થઈ ગયું છે. So this type of question we have to include this income under the income from the other heads. એટલે કે જો સેપરેટ કરી શકાય તો હાઉસનું હાઉસ પ્રોપર્ટી, ફર્નિચર પ્લાનનું કેમ આવશે, અધર સોર્સિસમાં, બટ ઇટ કેન નોટ બી સેપરેટેડ, ધેન હોલ ઇન્કમ વુડ બી consider income from other heads. Okay, income from other sources, sorry. So this is the rules regarding 5 and 6. Look at here,
income from letting out of hire of machinery, plant and furniture. Okay, it comes under the income from other heads. Okay, તો income from other heads માં આવશે machinery, plant કે furniture. Rental income of letting out of plant, machinery, furniture along with letting out building. Okay, building સાથે પણ rent પર આપી દઈએ. And two letting are not separate. Okay, હવે એને separate કરી શકાય એમ નથી, તો એવી સિચ્યુએશનમાં જે total rent છે 50,000 total rent comes under the income from other sources. Clear? Okay, so very simple logic. Okay, simple point છે. Machinery, plant, furniture એ કેમાં આવે છે? You have to just remember, if machinery, plant, furniture given on rent, it will come under the other heads. Okay, એની સાથે જો building પણ rent પર આપી હોય and it cannot be separated, then whole income will be considered from the income from other sources. Okay, clear? Now from the next video we are going to understand the remaining incomes. Okay, the remaining are now interest on securities remaining and the remaining from number 7 to 11. We will see the next video.